Morning Show. Ayubowan. Good morning. My name is Tissa. I am a neurologist from Melbourne, Australia. Today, I am going to talk about a condition that affects our brain health significantly. You probably heard this name before, stroke. Stroke is a very common disorder that affects our brains. At any given time, once every 6 seconds, someone somewhere suffers from a stroke. Annually, we get about 15 million strokes. Out of them, about 5 million die. Another 5 million end up with significant disability. Important to remember that nearly 90% of the strokes can be prevented completely. We'll talk about that on a different day.
What are the symptoms of stroke? As we talked in the past, our brain is responsible for all what we do. The very fact that I'm talking to you, the very fact that you are watching me, listening to me, and trying to understand me, all these processes occur thanks to our brain. Brain has main blood supply largely come from two blood vessels in your neck from the front and two blood vessels from the back. So nearly 80% of the blood supply come from the front and about 20% come from the back. So there are two types of strokes. One type is when either one of these blood vessels or a branch of this blood vessel get blocked with a blood clot inside the blood vessel, cutting off blood supply to a part of the brain. I'll give you an example. If I were to cut off blood supply to my left half of the brain, or main branch supplying left half of the brain, due to a blood clot inside that blood vessel blockage, then I would not be able to talk to you like this. I would lose the ability to speak to you fluently. Depending on the size of the damage, I may lose the ability to understand you also. So this is one aspect. Another aspect is swallowing difficulty. Another aspect is paralysis of one side of the body or both sides of the body, depending on the site where blood vessel or blood vessels are getting blocked. This type of stroke is known as ischemic stroke. Ischemic strokes are responsible for at least 85% of the strokes that we normally see in a day-to-day basis in the emergency department or hospital setting. The other type of stroke that is less common is bleeding into the brain. I could suddenly rupture a part of the blood vessel supplying blood to a part of the brain, causing a big blood clot or bleeding into the brain. Or this could be due to a weak blood vessel causing oozing of blood into bleeding into the brain due to weakness of those blood vessels due to a condition called amyloid angiopathy. So this type of strokes are known as hemorrhagic strokes. As I said, out of 100 strokes, about 85% of the strokes are due to ischemic strokes, about 15% of the strokes are due to hemorrhagic strokes. One of the other question that you might be wondering around is how would one diagnose a stroke? How would someone recognize a stroke? One of the easy mnemonic to remember is FAST: face, arm, speech, time. You may have seen this mnemonic thanks to Stroke Foundation and other awareness campaigns. So if you suddenly develop any change in your face, sudden droopiness on one side of the face, or loss of ability to speak, or loss of ability to understand what others are saying suddenly, if you drop your arm strength, then you don't have too much time to vacillate, as you do need to ring the ambulance services wherever you are and get to a hospital as fast as possible, as we can treat these strokes rather efficiently these days. So what we talked about is predominant symptoms of strokes. We talked about the mnemonic FAST: face, arm, speech, time. Sometimes we do get stroke symptoms due to sudden changes in vision. If you suddenly experience something like a curtain drawn in front of your eyes with symptoms on one side of the body or without symptoms on one side of the body, that could be a manifestation of stroke as well. So you need to act urgently for these situations. The reason is, at least for ischemic stroke,
we now have exceptionally high quality treatment available for us. During the next week segment, I'm going to share a story of one of my patients, and I'll show some of the pictures from that story also to convey this message to you clearly. So, to summarize what we talk about today, stroke is a very common disorder that is affecting our brain health, and we talked about the 15 million strokes that occur globally annually. We also told that about 5 million people die on an annual basis from strokes, and we also told that about 5 million people end up with significant disability as a result of the stroke. We also talk about the possibility of 90% of strokes that can be prevented in the first place. So, how we prevent stroke, we will discuss in a future program. Next program, I will share a story of a stroke case that we managed a few months back to convey this message clearly to you also. I hope the discussion that we had on stroke is of use to be aware of brain health. We will talk about preventing strokes and further explanation on what would happen if someone go to a hospital with a stroke with a detailed case study in a future program also. Thank you for watching, and I wish you all the very best and a brain healthy week until we catch up with you next time. Stay safe, stay well, take care. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතිය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයන් සිව් දෙනෙක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වී තිබෙනවා. 2023 වසර අවසන් වන විට අපේක්ෂිත උද්දමන මට්ටමට ළඟා වනු ඇති බවයි මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී භාවය සුරැකීම සඳහා යහපත් විදේශ සේවයක් අවශ්‍ය බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළා. උද්ධමනය අකණ්ඩව පහළ යාමේ ප්‍රවණතාවය සිදුවෙමින් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.
ඒ අනුව මෙම වසරේ පළමු භාගයේදී උද්දමනය තවදුරටත් පහළ ගොස් 2023 වසර අවසන් වන විට අපේක්ෂිත උද්දමන මට්ටමට ළඟා වනු ඇති බවයි මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් උද්දමනය ඉදිරි කාලයේදී ඉහළ යාමේ අවදානමක් මතුවහොත් එය සුදුසු ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග තුළින් පාලනය කරන බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා. මහ බැංකුව මෙම අදහස් පළ කර ඇත්තේ 2023 සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් හා මූල්‍ය අංශ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව විශේෂ වාර්තාවක් නිකුත් කරමින්. මේ අතර මහ බැංකුව පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 2022 වසරේදී 8%කින් පමණ සංකෝචනය වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති බවයි. 2023 වර්ෂයේ දෙවන භාගයේ සිට ආර්ථිකය ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වී ඉන් ඉදිරියට වර්ධන වේගය අඛණ්ඩව පවතිනු ඇති බවට මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන් සමග සිදු කළ සාකච්ඡා සම්බන්ධයෙන් දැනට ලබා ඇති සැලකිය යුතු ප්‍රගතියත් සමග ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ලබා දෙන පහසුකම 2023 වසරේ මුල් කාලයේදී ලැබෙනු ඇති බවද මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරනවා. මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයන් සිව් දෙනෙක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වී තිබෙනවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී එම හමුව සිදු ඇත්තේ පසුගිය දිනකදී. මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයන් මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් කොමිසමේ කටයුතු පිළිබඳව මත 4ක සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා ඔවුන්ට පවසා ඇත්තේ ඔවුන් සිව් දෙනා බහුතර ඒකමතික කැමැත්තක් සහිතව කටයුතු කරන ලෙසයි. කොමිසමේ නිදහස කොමිසමට බාර දී ඇති බවද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කළ බවයි වාර්තා වන්නේ. කොමිසම ස්වාධීනව පවත්වාගෙන යාමට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බවත් අවශ්‍ය නම් නීතිපතිවරයාගෙන්ද ලිඛිතව විමසීම් සිදු කරන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන් හමුවේ පවසා තිබෙනවා. එවන ලෙසද එහිදී නීතිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ආණ්ඩුව පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට සූදානම් වන බව පවසමින් ඇති වූ වාද විවාද හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ උණුසුම් තත්ත්වයක් මතුවුණා. මේ රටේ ලස්සන දැක්කේ ගෞරව මන්ත්‍රීතුමිය අපි යුද්ධ කාලේ යනවා දෙවුන්දර ඉඳලා පොයින්ට් බේඩ් වලට හෙලිකොප්ටර් වල. යනකොට තමයි මේ රටේ රමණීය බව පේන්නේ. කඳු තියෙනවා, කෙත් වතු තියෙනවා, දියඇලි තියෙනවා, මූදු වෙරළ තියෙනවා, වැල්ල තියෙනවා. ඊළඟට බයිබල් රොක් එක පැත්තකින් පේනවා, සීගිරි එක පැත්තකින් පේනවා. ගංගාවල් තියෙනවා, වනජීවීන් ඉන්නවා. අවසන් කරන්න මෙච්චර විනාඩියක් දෙන්න. මෙච්චර රමණීය රට අපේ රටේ දේශපාලනඥයෝ මේක විනාශ කරා. අද අපේ රට පත් වෙලා තියෙනවා නිකන් ගරා වැටුණ වලව්වක් වගේ. ගරා වැටුණ වලව්වක් වුණාම අපි දන්නවා පරම්පරා 3-4ක් ගියාම ඒ වගේ ෆවුන්ඩේෂන් එකකට ගහන උරු මීයෝ ඇවිල්ලා ගුල් හරන. පරාල වලට ගුල්ල ගහනවා. බිත්ති වලට වේයෝ ගහනවා. ඊට පස්සේ ඇතුලේ කාමරවල ඉන්න වවුල් වෙල්ලිලා. මේ රටට ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වවුල්ලු වේයෝ ගුල්ල ඔක්කොම කවුද මේ රටේ ඉන්න දේශපාලනඥයෝ? ඒගොල්ලෝ මේ රට විනාශ කරලා තියෙන්නේ. මේ රට හදන්න ඕනේ. ඒව කරන්නේ නැතුව විශ්වවිද්‍යාල තරුණයෝ ඇවිල්ලා තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මේ පීඩනේ දරා ගන්න බැරුව පාරට බැස්සම ඒගොල්ලෝ මර්ධනය කරලා ඒගොල්ලෝ හිර කරන්න පණත් හදලා ඒගොල්ලෝගෙන් පලි අරගෙන අර වසන්ත මුදලිගේ කියන්නේ කවුද? සාමාන්‍ය පොඩි විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ළමයි. අපේ රටේ පාලකයන්ට ඒ ළමයින්ටත් බයයි. ඒගොල්ලෝ පේන්නේ මාරයෝ වගේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් පලි ගන්න ක්‍රමවේද හදනවා. ඒගොල්ලෝ හිර කරන්න නීති රීති ගේන්න හදනවා. මෙහෙම රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යෙන් අරගලයක් ශක්තිමත් ඇවිල්ලා මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ රට කවදාවත් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ජය වේවා. නීති විරෝධී ලෙස ඉන්දියාවේ සිට ගෙන්වන ලද මෙට්‍රික් ටොන් 600ක දුඹුරු සීනි තොගයක් රේගු බහරයට ගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දුඹුරු සීනි ආනයනය කිරීම තහනම් කර ඇති අතර සුදු සීනි බවට සඳහන් කරමින් මෙම සීනි තොගය ආනයනය කර තිබුණා. සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 1200ක තොගයක් ව්‍යාපාරිකයෙකු මෙලෙස ගෙන්වා ඇති අතර එහි දුඹුරු සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 600ක තොගයක් තිබී ඇති බවයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පැවසුවේ. දුඹුරු සීනි ආනයනය කිරීම තහනම් කර ඇති පසුබිමක් තුළ සුදු සීනි බවට සඳහන් කරමින් එම සීනි තොගය ආනයනය කර ඇති බව වාර්තා වුණා. සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 1200ක තොගයක් මෙලෙස ගෙන්වා ඇති අතර එහි දුඹුරු සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 600ක තොගයක් තිබී ඇති බව සඳහන්. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගත් සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙකු වූ සේපාල් අමරසිංහ ලබන 10 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියම කළා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කළ කරුණු සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් තරංගා මහවත්ත මහත්මිය මෙම නියෝගය නිකුත් කළා.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවටගත් සේපාල් අමරසිංහ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා සහ බෞද්ධ තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ අඟුරුවැල්ලේ ජිනානන්ද හිමියන් විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කර තිබෙනවා. සැකකරු විසින් පවත්වාගෙන යන YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දළදා වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ ප්‍රකාශයක් නිසා බෞද්ධ සමාජය තුළ දැඩි කැළඹීමක් හැටගෙන ඇති බවට පෙන්වා දුන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් මෙම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුළද දෙපාර්ශවයක් අතර යුදමය තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී ඇති බව සඳහන් කළා. මෙම සැකකරුට විදේශවලින්ද මුදල් ලැබී තිබෙන බව තොරතුරු අනාවරණය වී ඇතැයි සඳහන් කළ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඒ පිළිබඳව ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් ආධාර සැපීමට එරෙහි පනත සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ විමර්ශන සිදු කරන බවත් සඳහන් කර සිටියා. මෙම අවස්ථාවේදී සැකකාර සේපාල් අමරසිංහ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් තම සේවාදායකයා YouTube නාලිකාව පවත්වාගෙන යමින් වීඩියෝ දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් සමාජගත කර ඇතැයි සඳහන් කළා. එම වීඩියෝ තුලින් ඔහු නිර්මල බුදුදහම මිත්‍යා මතවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සෑම අවස්ථාවකම පෙනී සිට ඇතැයි සඳහන් කළ නීතිඥවරයා බුදුදහමට අපහාස කිරීමේ චේතනාවක් ඔහු තුළ නොමැති බවත් පෙන්වා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී භාවය සුරැකීම සඳහා යහපත් විදේශ සේවයක් අවශ්‍ය බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් දූත මණ්ඩල සේවාව සඳහා පිටත්ව යන නව තානාපතිවරුන් සහ මහකොමසාරිස්වරුන් 11 දෙනෙකු ජනාධිපති කාර්යාලයේදී හමු වූ අවස්ථාවේදී. ඔස්ට්‍රේලියාවේ නව ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ලෙස පත් කෙරුණු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් චිත්‍රාංගනී වාගීස්වර ප්‍රංශයේ තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු මනිෂා ගුණසේකර බහරේන් තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු HMGRRK විජේරත්න වියට්නාමේ තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු ආචාර්ය ASU මෙන්ඩිස් ජර්මනියේ තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු වරුණි මුතුකුමාරන ලෙබනනයේ තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු කපිල ජයවීර ඊශ්‍රායලයේ තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු MHMN බණ්ඩාර ඉතියෝපියාවේ තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු KKT කුමාරසිරි ජෝදානයේ තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු ප්‍රියංකිකා විජේගුණසේකර පිලිපීනේ තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු ආචාර්ය චානක H තල්පහේවා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපති ලෙස පත් කෙරුණු උදය ඉන්ද්‍රරත්න යන මහත්ම මහත්මීහු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. සක්වල වැඩසටහන යටතේ පරිත්‍යාග කරන 64 වන බස් රථය මොරවක කීර්ති අභයවික්‍රම විද්‍යාලයට ප්‍රදානය කිරීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සක්වල වැඩසටහන යටතේ. ඇයි මේ මඩ ගහන්නේ? ඇයි මේ විවේචනය කරන්නේ? මේ අවුරුද්දේ අපි ලක්ෂ 50ක් වැය කරලා ලබා දුන්නු බස් රථය නිසා දෙමව්පියන්ට ලක්ෂ 47ක් ඉතුරු වෙනවා. බස් අඩමුදලේ ලක්ෂ 33ක් ඉතුරු වෙනවා. ඔක්කොම ලක්ෂ 80ක් ඉතුරු වෙනවා. මෙන්න ගහන්න හේතුව කුහකකම, ඊර්ෂ්‍යාව, වැඩ බැරිකම, මහ ලොකුවට කතා කරනවා මේ විප්ලවකාරයෝ රට හදනවයි කියලා. මම එකක් තමුන්නාන්සලට කියන්නම්. මේ රටට තියෙන එකම විකල්පය, එකම විසඳුම පළාත් 9ම දිස්ත්‍රික්ක 25ම ප්‍රාලේ උප ප්‍රාලේ බල ප්‍රදේශ 341 ග්‍රාම සේවා වසම් 14022 කුඩාගම් 56000ම ජීවත් වන ලක්ෂ 220ක් වූ ජනතාවට වෙන විකල්පයක් නැහැ. සමගි ජන බලවේගය තමයි එකම විකල්පය. ව්‍යාජ දළදා මාලිගාවක් ඉදිකරමින් පවතින බවට චෝදනා එල්ලවන ජානක සේනාධිපති නම් පුද්ගලයා මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වනු ලැබුවා. තමන්ට එල්ලවන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඔහු එහිදී සඳහන් කළේ දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ මහනුවර දළදා මාලිගයේ බවට තමන්ද පිළිගන්නා බවයි.
කුරුණෑගල පොතුහැර ප්‍රදේශයේ ජානක සේනාධිපති නැමැති පුද්ගලයෙක් ව්‍යාජ දළදා මාලිගාවක් ඉදිකරමින් සිටින බව පවසමින් මල්වතු සහ අස්කිරි මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා විසින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබුණා. ඒ අනුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දුන්නා. පුනරුත්ථාපන පනත සංශෝධනයට පියවර ගන්නා බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ නව සංශෝධන ලබන 19 වෙනිදා සිදු කිරීමට නියමිත බවයි. දැනට පුද්ගලයෙකු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයකට යොමු කෙරෙන්නේ අධිකරණ නියෝගයක් යටතේ. පනත සංශෝධනය කිරීමෙන් පසු ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ස්වේච්ඡාවෙන් පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයකට යොමු හැකි බව ඔහු සඳහන් කළා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර බන්ධනාගාරගත කරනවා කියනවා වෙනුවට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔවුන් නියම යහපත් පුරවැසියෙක් හැටියට පුනරුත්ථාපනය කරලා නැවත සමාජගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල කිරීම තමයි අපේ ඉලක්කය බවට පත් වෙන්නේ. පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් කල් දැමීමකින් තොරව නිසි වේලාවට පැවැත්විය යුතු බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානය අවධාරණය කර සිටිනවා. ඔවුන් මෙම අදහස් පළ කළේ ජනාධිපතිවරයා මැතිවරණ කොමිසම කැඳවීමේ සිදුවීම පදනම් කර ගනිමින්. මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන 6ක් මෙම මාධ්‍ය හමුව නියෝජනය කරනු ලැබුවා. මේදී අදහස් දක්වමින් පැෆ්‍රල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ සියලුම දෙනා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ සිටින බවයි. අඩු පොලි අනුපාතිකයක් යටතේ කලින් ලබාගෙන ඇති ණය සඳහා අය කරන පොලි අනුපාත ඉහළ දැමීමට ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ගෙන ඇති තීරණය සාධාරණ නොවන බව පෙරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික හා සංඛ්‍යාන විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරළ මහතා පවසනවා. පොලි අනුපාත අඩු කරන අවස්ථාවලදී ඊට සාපේක්ෂව කලින් ලබාගත් ණය පොලිය අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියා කර නොමැති බවයි මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරළ මහතා පෙන්වා දුන්නේ. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Mirisa. If you're looking to holiday in a tropical paradise, Mirisa just might be the answer to your dreams. Swaying coconut palms, beautiful golden sand beaches, days spent rocking away in a hammock. It doesn't get much better than this. This crescent-shaped piece of paradise is famous for having the most stunning sunsets and sunrises in Sri Lanka.
There are no luxury resorts to mar the landscape, so it's just you and the beach during the day. The pace picks up at night. Mirisa is the largest fishing port on the south coast and is a good place to go dolphin and whale watching. Hi, today I got a beef silver side, very cheap cut, but I'm going to make a nice casserole, bit of a hint of curry and coconut flavor. So let's go through the ingredients. I got a silver side, leeks, onion, carrot, celery, garlic, ginger, crushed canned tomato, coconut powder, cloves, curry powder, cinnamon, chili flakes, crushed pepper. So what I'm going to do is I'm going to use a pressure cooker to cook this dish because silver side is very tough and it needs a long time to cook nice and tender. So let's use a beautiful pressure cooker I got here. So here you go, bit of oil, and my meat. And the crushed pepper. Now I'm going to put some salt. As you can see, the meat is nice and sealed now. So when you put a bit of oil, a bit of pepper and a bit of salt, so it gives that nice flavor and seal it. So then you add all the other ingredients and cover it. That's all we had to do in a pressure cooker because it is very convenient to cook at home, especially when you're cooking with a meat like this, a tough one. So it cooks faster. You can cook it in a normal pot and it takes longer to cook. So what I'm doing now, give it a nice stir and add my ingredients, with ginger, and I like different flavors. And I'm going to put garlic cloves because I'm cooking in the pressure cooker. So when you eat, it's nice bit of chunky flavor in your mouth. So, and the celery, and carrot, onion, leeks, there you go. There's half of that ingredients. So now I'm going to add my crushed chili flakes. I want to make this a little bit hot. And a bit of cinnamon. And cloves. All goes in. Curry powder. And crushed tomato. So give this a nice stir. Now I'm going to add enough water to cook. Now you let this to boil like that, and I'm going to add my coconut. Not too much, just a tiny bit of coconut, just to get that creamy flavor through the meat. So now all the ingredients in. So now it's time to put the lid and tie it up. See. So you're going to let it cook. Make sure it's turned off until maybe about half an hour to give it a nice tender. So now we've been cooking this one for about 35 minutes
You can hear the pressure going. So when you're cooking with the pressure cooker, we got to be very careful. Please do not open the lid. You have to release the pressure first and then open the lid. So I'm going to do it here. You can see that's what you do. So like I told you, it's about 35 minutes was cooking, and look at this meat. Look at this, so tender. So that's what's all about with pressure cookers. It's fast, it cooks very tender, and also tastes delicious. So here you go. It's very simple, easy cooking. As you can see, it's not a hard dish because you put everything together into a pressure cooker and put the lid. Half an hour later, you get a beautiful, tender, nice curry or casserole or anything. But main thing, you really don't have to buy that very expensive cuts of meat. You can buy the cheap cut and cook nicely. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Welcome back to another episode of the fascinating world of birds. Today we are joined with Chanith, who will be discussing a new bird species with us. So Chanith, what bird species will you be talking about today? Well, today I'll be talking about one of my personal favourite birds, the white-faced heron. That's a new bird for me. Would you mind elaborating a bit more on this bird species? Sure, so this species it's a heron, so they fly with an S-shaped neck. They have it sort of curved their neck as well. You'll notice it has a long neck, a sort of grey body, and as the name suggests, a white face. Its bill is quite long as well, like a spear, which is because that's what herons use to impale their prey. And what do these birds like to eat? Well, the white-faced heron takes frogs, small invertebrates, and fish. You'll often see them feeding at bodies of water, but not always. At my old high school, you would sometimes run into one in the ovals. Of course. In Melbourne, whereabouts would you be able to locate one of these bird species? Well, as I mentioned earlier, this is quite a common bird. Basically, anywhere that has water probably has some amount of white-faced herons. A lot of parkland has white-faced herons, but major wetlands as well are generally teeming with them. Are there different species of herons, and how similar or different are they from each other? The main bird you might confuse it with is the white-necked heron. While the white-faced heron is a very common species everywhere, the white-necked heron is what we call an eruptive bird, which means that sometimes you won't see them at all, and sometimes when conditions are right, you'll see them everywhere. The white-necked heron, however, as the name suggests, has an entirely white head and neck, and the body, as opposed to the sort of slaty grey of the white-faced heron, is a dark blackish-bluish grey. Would the field guide that you mentioned in one of our earlier segments help with identifying these birds? Yes, absolutely, and it would have better pictures than my description. How would you describe the behaviour of the white-faced heron? Well, I find herons fascinating to watch because they hunt in such an enjoyable to watch way. You see, a lot of herons have two main methods of hunting. The first method involves sort of slowly stalking through a body of water, watching the ground beneath them, seeing if they flush anything, and then if anything moves, that's it. The second method is the heron just sort of sits in one place, silently watching, waiting, and then eventually, at any movement, it lunges forward with its bill, thrusting like a spear, and then takes the fish, or whatever it's eating at the time, and gulps it down. Well, Chanith, that was a very fascinating observation and description that'll be very useful for our viewers at home. With that, we'd like to thank you again for providing your knowledge and insights to our program today. Well, thank you for having me again. That brings us to the end of this week's segment. Join us again on next episode, where we'll be discussing yet another fascinating bird species. Thank you. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates,
With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing, oh baby. Oh baby, you I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down, oh baby. Oh baby, you give me just a taste of love to fill my heart above. Now you got the power, girl, to keep me holding on. Oh, now you got the best of me, come on and take the rest of me, oh baby. Ooh, something's magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Don't need no reasons, don't need control. We're flying up, no ceiling when we're in our zone. Come on! Look at that sunshine in my pocket. Got the good soul in my feet. Feel the hot blood in my body when it gets dropped. I can take my mind above it, moving so phenomenally. Room on lock the way we rock it, so don't stop. Under the light where everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. Cause you are my lady soul. You warm my heart when I grow cold. Oh, you are my lady soul. You are my life. You make me whole. Dr. Tilly. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I like to lick you so you can fly. I'm in love with the flying saying, and I know you want to play it. Hey, hey, set you free. Someone told me long ago, now there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's all the same. It's a rainy, sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? Get up, oh, you go get up, eh. Samina, mina, sangaleva. This time for Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh. Samina, mina, sangaleva. This time for Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh. Samina, mina, sangaleva. This time for Africa. On behalf of the VOC, we'd like to warmly welcome you to this year's 31st Night Dinner Dance. And the VOC has been going on for quite a number of years, as most of you would know. It's a charity organization where we help a lot of Sri Lankan families in Sri Lanka. And they're the ones who are really underprivileged. Without further ado, we want to call upon the President, Mrs. Patsy Direx, to say a few words. Give her a hand, ladies and gentlemen, Patsy Direx. On behalf of the committee, I'd like to thank all of you all for supporting the VOC.
A very big thank you to Bertie. Bertie, you have done so much. You have taken a lot from my shoulders. Thank you so much for getting the bands, getting the grant, and also the menus. And I would like to thank Gerard, Barbara, and Philo for helping me with the raffles yesterday. And everyone this morning for helping us with the hall. Not forgetting Frank, Bertie, Denver, and also our lovely MC. Thank you, Denver. Thank you very much. I have the last to wish, thank my husband. He has tolerated me, supported me, and given me a lot of encouragement. Once again, I have to thank Estrik and the boys. Thank you very much, Ebony and Replay 6. Thank you for your music, the grand with the staff. Well done, thank you very much. The guy who's put this together, like Patrick said, he does many things in his life, but this is something he does and he just enjoys it. No one else but the one and only Birdie Ekanaika. Could you come up here, Birdie? Give him a hand, ladies and gentlemen, Birdie Ekanaika. It'll be only a few words. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming today. I'm sorry if you are a little bit cramped up, but this usually happens on a 31st night. Unfortunately, we had to move from Cathy's Lane to here. And again, to all of you here today, thank you very much from the bottom of my heart, and may God bless you all. Enjoy the night. Superstition ain't the way. Oh, no. Don't very superstitious. I shall face the hands. Rid me of the problems. Do all that you can. To keep me in a daydream. Keep going slow. Give me hope, Joanna. Hope, Joanna. Give me hope, Joanna. For the morning come. Give me hope, Joanna. Hope, Joanna. Hope before the morning come. When she asked me to dance, I said no, I have to live free. And then she took my hand and whispered a song so sweet. She said, hold me as close as you can, till my body's on fire. It's just a vertical expression of horizontal desire. Nuestro amor se encontró como el agua sobre el acero, y no puedo explicar la manera como te quiero. I'll always remember that magic moment when I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I'll ever need. Sweet, sweet, sweet love that I want you to be as happy as I when you love me. I'll never forget you and your sweet memory. La 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 la. La 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 la. Very especially for Mr. Desmond Silva. La la. 1, 2, 3, 4. Yanna rata vate enna maapriye laksana Sri Lankawe. Sigiriye katapak baure tum singhale.
පහත දුන්දරයි වටේට මුතු කර මුහුදයි මල් වයසේ සඳ ප්‍රාණ වගේ අනුරාධපුරේ. Once again, everybody sing. යන්න රට වටේ එන්න මා ප්‍රියේ ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවේ සීගිරියේ කැටපත් පවුරේ තුන් සිංහලේ. This is a very special announcement. Well, we lost a beautiful lady 4 years ago, and it happened to be her birthday yesterday. And we would like to do a song very special to this beautiful lady. In fact, she did her last performance was at this very same venue when she did backup vocals for a great artist, one of our own. 1976 was a very good year. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Baby, the thing that I would love for you to see, I just don't believe the way you are. Everyone's a winner, baby, that's the thrill. That's true. Making love to you is such a thrill. Everyone's a winner, baby, that's no lie. That's no lie. You never fail to satisfy. Satisfy. Thank you. Oh yeah. I met my little rider down by the riverside, down by the riverside. It's an patient little man, I'm sure you understand. I hardly know your name. You said if I could have my way, maybe some today, your name and mine will be the same. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. My sunshine, my only sunshine. You make me happy when sun's rain. I've never known it, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Oh yeah. Yeah. Old acquaintance be forgot and never brought to mind. Old acquaintance be forgot on the sake of old lang syne. For old lang syne, I did. For old lang syne, we'll get the thought of finding a seat for the sake of old lang syne. For old lang syne, I did. For old lang syne, we'll get the thought of finding a seat for the sake of old lang syne. No one here can know or understand me. Oh, I love how the stories they all have me. Some make my day like the night, all the night, but the night that first bye-bye.
New Year, everyone! There's no better place on earth. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah. I pray for you, Sri Lanka.